టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనం మొత్తం చెప్తాము. Fission, binary fission, multiple fission. Binary fission, division of parent body into two equal and identical daughter cells. Multiple fission. Division of parent body into many individuals. Diagram of result. Important topics. ఒక్కొక్క ఏదన్నా నుంచి అడగచ్చు. What is fission? It is an asexual mode of reproduction which results in the formation of new individuals. Division of unicellular organism. Fission is nothing but division of unicellular organism into two daughter cells. Next this one in English medium. Nucleus development. లిష్మేనియా దేనికి డిసీజ్ చేస్తారని కాలా ఎలా ఉంటుంది దీని స్ట్రక్చర్? మ్యామ్ ఇది రిప్రొడక్షన్కి ఈ వీప్లైక్ స్ట్రక్చర్ హెల్ప్ తీసుకుని రిప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే విప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. విప్ లైక్ WHIP విప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ప్లాస్మోడియం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? మలేరియల్ పారాసైట్, ప్లాస్మోడియం. ఎగ్జాంపుల్స్ మల్టిపుల్ ఫిజన్కి ప్లాస్మోడియం, మలేరియల్ పారాసైట్, ఇంకొకటి ఏముంటుంది? ఈస్ట్. ప్లాస్మోడియం ఇట్లా మల్టిపుల్ సెల్స్లో డివైడ్ అవుతుంది.
ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి? Each part of the parent body divides into many fragments or several parts, which results in the new inheritance of new organisms. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ స్పైరో వైరా వస్తుంది. ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అయిన తర్వాత ఇట్లా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది. సరే 1 minute రివిజన్ చేస్తాను. 1 minute. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cells? మామూలుగా ఇక్కడ మనకి మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో డిఫరెంట్ స్పెషలైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ మనకి సెల్స్ అనేటివి పర్ఫామ్ చేస్తాయి కదా. సో దీన్ని ఏమంటారంటే జనరల్ ప్యాటర్న్గా రిప్రొడక్షన్ ఇన్ సచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ సెల్ టైప్. అంటే రిప్రొడక్షన్ కూడా స్పెసిఫిక్ సెల్సే చేస్తాయి మనకి, అన్నీ చేయవు. So, how is reproduction to be achieved for single cell organism itself consists of many cell types? How is reproduction to be achieved from a single cell type? The organism itself consists of many cell types. అంటే ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది కదా మన యూనిసెల్, వీటిలో ఎలా రిప్రొడక్షన్ అవుతుంది అని అన్నట్టు. దీంట్లో మల్టిపుల్ సెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ సింగిల్ సెల్ ఉంటే ఇలా అవుతుంది, మరి దాంట్లో మల్టిపుల్ సెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అవుతుంది? దీనికి ఆన్సర్ ఏముంటుంది అంటే సింగిల్ సెల్ టైప్లోనే ఆర్గానిజం క్యాపబుల్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్. ఒక సింగిల్ సెల్కి మాత్రమే గ్రోయింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది, proliferating and making other cell types of under the right circumstances. వేరే సెల్స్ ఏమో దాని అండర్లో ఉన్నట్టు ఒక రైట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఆ సెల్స్ అన్నీ పనిచేస్తుంటాయి. పనిచేసేదేమో ఒక సెల్లే పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ మల్టిపుల్ సెల్స్ ఉన్నా కూడా ఒక సెల్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. మల్టీ సెల్యులర్ అయితే ఒక స్పెసిఫిక్ సెల్స్ చేస్తున్నాయి కదమ్మా. అదే యూనిసెల్యులర్లో మల్టిపుల్ సెల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఒక సెల్లే స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్. సింగిల్ సెల్ టైప్లో ఉన్నప్పుడు మనకి లాస్ట్ 2 లైన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది.
must be a single cell type in organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under right circumstances. There must be a single cell type which is capable of growing into a new organism under the right circumstances. ఇదేం రీజనరేషన్ ఇన్ ప్లనేరియా రీజనరేషన్. డయాగ్రామ్స్ నీట్గా వేయాలి. మా రీజనరేషన్ అంటే ఏంటి? Regeneration అంటే organism get detached from the parent body due to injury or accident. It uses specialized cells for regeneration. It is the ability to give rise to a new individual organism. సింపుల్ వర్డ్గా చెప్పచ్చు. It is ability to give rise to a new individual organism from their body parts. ఎప్పుడైతే ఎలాగా? If the individual is somehow cut or broken up into many pieces. ఫస్ట్ అయితే ఈ పాయింట్ రాయను. The ability to give rise to a new individual organism from their body parts. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తుందమ్మా? హైడ్రా, ప్లనేరియా. ఎలా కట్ అవుతుంది అది? టు బి కట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్. ఈచ్ పీస్ గ్రోస్ ఇంటూ ఏ కంప్లీట్ ఆర్గానిజంగా మనకి గ్రో అవుతుంది. దీన్నే మనము ఇక్కడ వరకు రాసి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రీజనరేషన్ అని రాయి. 3 points మెన్షన్. ఇట్ ఈస్ ఎబిలిటీ టు గివ్ రైస్ టు ఏ న్యూ ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ద parent ఫ్రమ్ దేర్ బాడీ పార్ట్స్ అని చెప్పి. పేరెంట్ బాడీ ఫ్రమ్ దేర్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే. So these cells proliferate into make large number of cells. So different cells undergo changes to become various cell type of tissues. These changes takes place in a organized sequence reference. Okay. Reproduction, regeneration, same. Differences అడిగితే ఏం రాస్తాము? Reproduction is not same as regeneration is not same as reproduction because always organisms would not depend upon being able to cut up. ప్రతిసారి కట్ అయితేనే బర్త్ ఇవ్వాలి అన్నట్టు లేదు కదమ్మా. యాక్సిడెంటల్గా అయిపోతుంది రీజనరేషన్. రీప్రొడక్షన్ ఇట్ ఈస్ అ మోడ్ ఆఫ్ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. అమలు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మెన్షన్ చేయి. Regeneration is not same as reproduction since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce అనే పాయింట్ని ఇప్పుడు చెప్తుండేది మెన్షన్ చేయి. బడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రా. Organisms such as hydra use regenerate cells. For reproduction in the process of budding.
వాట్ ఈస్ బడ్డింగ్ అంటే ఏం చేస్తారు? A small bud grows on the parent body. Later, that get detached from the parent body and grow into a new individual. Normally, a bud develops under develops. Bud develops. Outgrowth. వర్డ్ చూడు ఎంత బాగుందో. అవుట్ గ్రోత్ అంటే మనకు బాడీ నుంచి అవుట్ సైడ్ అవుట్ గ్రోత్. డ్యూ టు రిపీట్ సెల్ డివిజన్. Rapid cell division. Rapid cell division. In Hydra, a bud develops outgrowth due to repeated, rapid కాదు, రిపీటెడ్ సెల్ డివిజన్ అనేది అవుతుంది. సో స్పెసిఫిక్ సైట్ దగ్గర ఫస్ట్ నీకు ఇలాగ రాదు, ఫస్ట్ జస్ట్ ఇలా వస్తుంది అంతే కదా. ఒక జస్ట్ బాడీకి అవుట్ సైడ్ ఇలాగ ఒక రిపీటెడ్ సెల్ డివిజన్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అలా నువ్వు రా ఫస్ట్ వేసినట్టు వస్తుంది. థర్డ్ దాంట్లో ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఈ బర్డ్స్ ఏం మళ్ళీ తర్వాత అవుతాయి, టైనీ ఇండివిజువల్స్గా మనకి ఫామ్ అయిపోతాయి అండ్ ఫుల్ మెచ్యూర్ అయిపోతాయి కదా. అప్పుడు మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత డిటాచ్ అవుతాయి ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ బాడీ. సో న్యూ ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్గా మారిపోతుంది. న్యూ ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్. వాట్ ఈజ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే ఇలాగా పువ్వులాగా వేయకు, ఇలాగ చిన్న కట్టు తీసుకొని ఇట్లా ఇట్ విల్ గెట్ లుక్. ఓకే, ఇలా ఇలా కట్ చేసినట్టు పంపు. అంతే, 3నే. ఇది తర్వాత ఏం కాదు, 3 వేసేసేసి వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి పెన్సిల్తో ఇలా ఇచ్చేసి ఒక 1 సెకండ్ అంటే నీట్గా కనిపిస్తుంది లుక్ వైజ్ అలా వేయడం వల్ల. టైం ఉంటే. వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే ఒక ఆర్గానిజం మీద మళ్ళీ గ్రోత్ వస్తుంది. షుగర్ కేన్, లీవ్స్ ఆఫ్ సీడ్స్, రూట్, స్టెమ్స్, లీవ్స్ ఇలాంటి పార్ట్స్ మనకి డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. న్యూ ప్లాంట్స్ అండర్ అప్రోప్రియేట్ కండిషన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమంటారమ్మా? ఎగ్జాంపుల్స్ జింజర్, బనానా, పొటాటో, గ్రేప్స్, షుగర్ కేన్, రోజెస్ ఇవన్నీ కూడా వాటికి వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్. In some flowering plants, new plant can be developed from vegetative part like root, stem or leaf. It takes place in the part plant which do not produce seeds. Advantages are plants raised by vegetative propagation can bear flower and fruits earlier than those produced from seeds. All plants are genetically similar enough to the parents to have all its characteristics.
mass production of plants using plant parts of the parent plant. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మీకు నువ్వు డయాగ్రామ్ కూడా వేయచ్చు. Leaves of plant. ఒక్కసారి చిన్న చిన్న బర్డ్స్. బ్రయోఫిల్లం ఎగ్జాంపుల్. బ్రయోఫిల్లం జస్ట్ ఒక లీఫ్ వేసేది, జస్ట్ ఒక లీఫ్ వేసేసి ఇలా మామూలు ఏదో ఒక లీఫ్ ఇలాగా కట్టు ఇలా వేసేసుకోవాలి. రఫ్గా ఇక్కడ ఇక్కడ వేసేసి 1 సెకండ్లో అయిపోవాలి. అంటే వచ్చినప్పుడు మెన్షన్ చేసుకో, వాళ్ళకు డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థం అయిపోతుంది. మామూలుగా ఇక్కడ వేర్లు వచ్చినట్టు, ఇక్కడ వేర్లు వేసి ఇక్కడ so notches. Similarly, birds producing the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into the new plants. Kada? Spore formation. Spore formation. Some bacteria like fungi reproduce by forming spores. ఇక్కడ సింపుల్ సెల్ ఆర్గానిజంలో అంటే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజంలో మనకి రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ అనేటివి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటివి డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ద థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ డెవలప్ ఆన్ ద బ్రెడ్. ఓకే, కెన్ యూ డ్రా ద స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ rhizophore? Rhizopus. They are not reproductive parts actually. Okay, remember, they are not Reproductive. అలా ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి పైకి అలా వేయాలి, ఇక్కడ నుంచి వేర్లు వేసేసేయాలి. ఇంకా మామూలుగా ఒక ప్లాంట్కి ఎలా వేస్తాం అలా వేసేస్తాం. అంత ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా ఉన్నది అవసరం లేదు, ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది. ఈ బ్రెడ్ మౌల్డ్ అనేది ఇంత చిన్న చిన్నగా వేయకూడదు, ఇలా 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 దాంట్లో కలుసుకోవాలి. Spirogyra. స్పోర్స్ పైన వస్తున్నాయి spores. ఒకసారి దీని గురించి చదువుతుంది. సో టెక్స్ట్ బుక్ పాయింట్స్ రివైజ్ ఫాస్ట్ 1 minute చేయాలి, టైం అయిపోతుంది. Hi Ankit, good morning. Here we are doing 10th science revision. Today they are having exam. Please bless our student.
అనే స్ట్రక్చర్స్ are involved. एक्चुअली वी डोंट हैव टाइम, अपने पास टाइम नहीं है। अब तो ब्लेसिंग करो। अभी इन लोगों का एग्ज़ाम है आज सुबह। Yes, what are the spore formation? Tell us about textbook points you revise there. Yes, ma'am. Spores are tiny motile organisms which have hyphae which are not involved in reproduction, and then after reproduction the rhizopus develops to form many spores, sporangia involved in reproduction. Spores are covered by thick walls because it should be protected until it come contact with moist air. Yes. Yes, let's talk about sexual reproduction. Okay. Main in this sexual reproduction flowering plants. So once you draw the diagram. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడే కదా క్వశ్చన్ అడిగేది, ఇంకా 3 పేజెస్లో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ పాలెంట్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ అది ఇలా వేసుకోవచ్చు. They may give this parts on. Now you just give the flowering with enough. You should not cover this all. diagram
stigma and filament. ఇది అడుగుతాను ముందు డయాగ్రామ్ అడుగుతాను జర్మినేషన్ ఆఫ్ పాలన్ అండ్ స్టిగ్మా. జస్ట్ ఏం లేదు, ఇది ప్రొడక్ట్ అయితే ఎగ్ మాదిరి వేసుకొని అక్కడ ఇలా ఎగ్ మాదిరి వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా ఒకటి వేసేసుకొని దీని లోపల ఫీమేల్ జెర్మ్ సెల్స్ వేసుకొని ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి ఒక ఎగ్ సెల్ అనేది ఇట్లా పోతున్నట్టు దీని వెంబడి ఇలాగ పైకి తీసుకెళ్ళి ఇలాగ ఓకే. దీని పక్కన ఇంకొకటి వేసుకొని ఓకే, ఇలా షేప్ వచ్చేసింది. ఇంకేముంటుందండి ఇక్కడ దీంట్లోకి ఇలా ఒకటి ఇలాగ షేప్ ఇచ్చేసి అంతే, ఇంకేమున్న పార్ట్స్ ఏం లేవు. పక్కన అటు పక్కన దీని మ్యాటర్ అంతా ఒక్క సెకండ్ ఒక్కసారి చూసేసుకొని అంతే అన్నమాట. ఇక్కడి నుంచి రావాలి. ఇది ఎలా ఉండాలంటే తిప్పుడు చూపి ఇక్కడి నుంచి రావాలి. ఓకే, ఇట్లా ఒకటి ఎగ్ ఉండాలి. ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఇలా వచ్చి ఇలా అన్నట్టు ఒక షేప్ వచ్చేలాగా ఫస్ట్ పార్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పాలన్ గ్రెయిన్, స్టిగ్మా, మెయిన్ జర్మ్ సెల్, ఒకసారి చూసి డైసెక్షన్ ఆఫ్ సెల్. అడిగాడు చాలాసార్లు. ఎంసీక్యూస్లో అడుగుతున్నాను. ఫ్యూచర్ షూట్ రాడికల్ ఫ్యూచర్ germination. What is germination? Finally, the seeds which are produced by reproduction and flowers which are produced by reproduction, they converted to seeds.
The seeds contain the future plant or embryo, okay, which develop into a seedling under appropriate conditions. This process is known as germination. ఒకసారి పాయింట్స్ రివైజ్ చేసుకో ఒక 1 minute. ఈ పాయింట్స్ ఇక్కడ నుంచి వరకు 1 minute రివైజ్ చేసుకో. The reproductive parts of angiosperms are located in the flower. You have already studied the different parts of the flower: sepals, petals, stamens and pistils. Stamens and pistils are reproductive parts of a flower which contain the germ cells. Stamens, pistils contain germ cells. What possible functions could the petals and sepals serve? The flower may be unisexual, papaya, watermelon, when it contains either stamen or pistil, or bisexual. యూనిసెక్షువల్ అంటే స్టామిన్ అయినా ఉంటుంది. స్టామిన్ అంటే ఫీమేల్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ అన్నాము. పిస్టిల్ అంటే ఓవరీ, స్టైల్, స్టిగ్మా, ఇవి ఫీమేల్. ఐదర్ ఇవి లేకపోతే ఇవి. హైబిస్కస్ మస్టర్డ్ when it contains both stamen and pistil. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color. You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hands if we touch the stamen of a flower. Pistil is present at the center of the flower and is the female reproductive part. It is made of 3 parts. The swollen bottom part is the ovary. Middle elongated part is style. And the terminal part, which may be sticky, is the stigma. The ovary contains ovules. The ovary contains ovules and each ovule has an egg. The ovary contains ovules and each ovule has an egg cell. The male germ cell produced by the pollen grain fuses with female gamete present in the ovule. The male germ cell produced by pollen grain. Pollen grain male germ cell ni pollen grain produce చేస్తారు మనం ఇక్కడ నుంచి. Yes. అది fuses with female gamete present in the ovule. దీంట్లో ఉండేదంతా. The fusion of germ cells or fertilization gives us the zygote, which is capable of growing into a new plant. After fusion of gametes, male germ cell produced by the pollen grain and the ovary, it results in the formation of ovule. Yes. That is capable of growing into a new individual. Yes. New plant. Thus, the pollen needs to be transferred from the stamen to stigma. Stamen to stigma. The transfer of pollen occurs in the same flower. It is referred as self-pollination. On the other hand, if the transfer from one flower to another, it is known as cross-pollination. This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like wind, water, or animals. After the pollen lands on the suitable stigma, it has to reach the female germ cell, which are the ovary. For this, the tube out the pollen grain and travels to the style to reach the ovary. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo with the ovule.
The ovule develops a tough coat and is gradually converted into seed. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. Ovule seed ki convert అవుతుంది. Ovary, fruits and flowers. What are the post fertilization changes after the fusion of gametes అని అంటే ఇది మ్యామ్ ovule, seed, ovary, fruits and flowers. Yes. Meanwhile, petals, sepals, stamens, style and stigma may shrivel and fall off. Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? Try and work out the advantages of seed formation of the plant. The seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate condition. It is known as germination. Germination. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే మిస్ అవ్వదు కదా. Yes, ma'am. ఒక్కసారి ఇంకా హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి వెళ్దాం. Diagrams, ma'am. Diagrams. చూసుకోండి చూడు. ఇది ఇట్లా ఇచ్చినాడు మమ్మీ కానీ ఇదే ఇచ్చి లేబులింగ్ అడుగుతున్నాడు. మరి టెక్స్ట్ బుక్ అడుగుతాడు. ఏం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ ఒక మామూలుగా ఇక్కడ స్టమక్ మాదిరే కదమ్మా, దీన్ని తీసుకో, ఇలా కొద్దిగా ముందుకు వచ్చినట్టు ఇలాగ వేసేసేదాన్ని. ఓకే, ఇలా ఒక షేప్ ఇచ్చేసి ఈ చివర్లో ఇలా, ఓకే ఇలా, ఓకే. నెక్స్ట్ మధ్యలో నుంచి ఇలా, ఓకే. ఇది రావాలి ఫస్ట్. ఇక్కడ ముందర పార్ట్ వేసేసుకో. వేసిన తర్వాత దీనికి పక్కనే మనకి ఇంకా ఇక్కడ టెస్టస్, అంతేనా, ఇలా ఈ షేప్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఇది మనకి ఇలా లింక్ అయిపోయి మనకి బ్యాక్ సైడ్ పైకి ఇక్కడ ఈడిచ్చినప్పుడే దీన్ని ఇలా వేసేస్తాం. ఓకే, మేబీ వాడు డయాగ్రామ్ ఇచ్చి అడుగుతాడు, కానీ ఒకవేళ ఇవ్వలేదనుకో మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి సో ఈ షేప్ వచ్చేసింది, అయిపోయింది అక్కడికి. నెక్స్ట్ కొద్ది కిందకి రావాలండి, అవసరం లేదు నాన్న, పార్ట్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇక్కడ లాంగ్ అయిపోయింది అంతే. ఓకే, మామూలుగా ఇది సైజ్ పెరుగుతుంటుంది తగ్గుతుంటుంది, మనకి ఒకటే సైజులో ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్లాడర్, ఇక్కడ నుంచి దీని నుంచినే వెళ్తుంది, యురెత్రా నుంచినే మనకి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అనేది అవుతుంది. అవునా, జస్ట్ దీంట్లోకి వేసుకో. దీని నుంచి ఒక ట్యూబ్ తీయాలి ఇలా పైకి. ఓకే, దీనికి లింక్ లేదు చూడు, డైరెక్ట్ దీనికి లింక్ ఉంది. ఇది దేనికి లింక్ లేదు అసలు, దానికి లింక్ లేదు. కానీ ఇక్కడ వచ్చిండేది ఏదైతే ఉందో దీని ఇలా చేసుకుంటూ ఇటు వచ్చేసింది. దేంట్లోకంటే టెస్టిస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చూడు, టెస్టిస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఇది ఒకటి ఇక్కడ వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక గ్లాండ్, ఇలాంటి ఒక 3 వే అమ్మ, 3 వే.
వాడు ఇయ్యడు నాకు తెలిసి, ఇది పార్ట్స్ ఒక్కటి అడుగుతాడు. ఓకే, బట్ ఒకవేళ ఇన్ కేసు వచ్చిందనుకో, ఒక 3 గ్లాండ్స్ ఇలా ఇక్కడ, ఇదేంటి సెమినల్ వెసిల్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్, దిస్ ఇస్ పెనిస్, యురెత్రా, వాస్ డిఫరెన్స్. మామూలుగా దీంట్లో ఏమవుతుంది, ఇంకేది మనకి ఇంకొక ఎగ్ టైప్లో వేసేసుకో. జస్ట్ ఉండేదంతా ఈడే ఉందంతే, ఇంకేం లేదు. ఇక్కడంతా ఈజీనే. ఇక్కడ మనం తీస్తే అది ఇట్లా వెళ్ళి టెస్టిస్కి కనెక్ట్ కావాలి. టెక్స్ట్కి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఒకటి మాత్రం పైకి వెళ్తుంది. పార్ట్స్ చూసుకోవాలి. పెన్నిస్, యూరెత్రా, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్, అదే ఈ పక్కన ఉండేదేమో సెమినల్ వెసిల్, టెస్టిస్, స్క్రోటమ్, బ్లాడర్, యూరిటర్. వీటి ఫంక్షన్స్ కూడా అడుగుతున్నాం మనం. Functions. Testes, paired oval-shaped male sex organs present outside the abdominal cavity in a pouch. Yes. Produce a male sex hormone called testosterone, which bring about changes in appearance of the body at puberty. Site of production of male gamete known as sperms. Tell these points. Paired oval-shaped male sex organ present outside the abdominal cavity in a pouch. It produces a male sex hormone called testosterone, which brings changes at the age of puberty. It is a site of production of male germ cell called sperms. Small pouch that contain testes. Present outside the abdominal cavity, which keeps the testicular temperature 2 to 3 degrees lower than that of normal body temperature. ఇది ఎట్లా అడిగిందంటే మా ఒక శాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్, ఎందుకు బాడీ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ ఉండాలి టెస్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ అని అడిగింది. ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వలేదు. Present outside the abdominal cavity, which keeps the testicular temperature 2 to 3 degrees lower than that of normal body temperature. Ask the question. Why testicular temperature is 2 to 3 degrees lower than the normal body temperature? The genetic material of the ovum and sperm combine to make the characteristics of the child. If the ovum egg is unfertilized, the lining of the ovum come away. Sperm production requires a temperature 2 degrees Celsius lower than that of which is comes మామూలుగా అక్కడ దీంట్లో నుంచి కదా స్పర్మ్ ఇది అవుతుండేది. సో ఇది ఎగ్తో కంబైన్ అయినప్పుడు టెంపరేచర్ హైగా ఉంటే అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరగదు అన్నట్టు చెప్తున్నారు. కాబట్టి scrotum is a small pouch that contains testes. It is present outside the abdominal cavity. It maintains the testicular temperature 2 to 3 degrees lower than that of body temperature. Vast difference. Vast difference ఇచ్చింటారు ఇది కదా
మామూలుగా ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది చూడు ఇది ఇక్కడ ఇది కనెక్ట్ అయిందా, దీన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీంట్లో కలుపుతున్నాం కదా, దీన్ని ఇలా తీసుకురావాలంటే నువ్వు ఈ పైన ఉండే దాని నుంచి ఇలా లింక్ అయ్యి ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా కలిపేసి. Long tubular structure present in the pair that carries sperm to seminal vessels that stores sperm. That carries sperms to seminal vessel. That stores sperms. Urethra, common passage for both sperms and urine. It never carries both of them at the same time. External male genital organ. It is copulatory or oxygen transfers sperms into vagina of female. Tiny and motile body that uses their long tail to move through the female reproductive tract. Tiny and motile body that uses their long tail to move through the female reproductive tract. Seminal vessels. One paired sac-like present between rectum and urinary bladder. Rectum and urinary bladder secrete mucus, alkaline fluid that contains fructose, which helps in the movement of sperms. Single large surrounds the urethral, secrete milky fluid into urethra that helps the sperms to swim. What is puberty, Amma? Ma'am? Puberty. Definition. Rate of general body growth అనేది begins to slow down అన్నమాట. రిప్రొడక్టివ్ టిష్యూస్ బిగిన్ టు మెచ్యూర్ అవుతుంది. ఈ పీరియడ్నే మనము అడాలసెన్స్లో చూస్తూ ప్యూబర్టీ అన్నమాట. చెప్పమ్మా. రేట్ ఆఫ్ జనరల్ బాడీ గ్రోత్ బిగిన్స్ టు స్లో డౌన్. బాడీ పార్ట్స్ ఏవైనా కానీ స్లో డౌన్ అవుతాయి. అదే నీకు రిప్రొడక్టివ్ టిష్యూ అనేటివి బిగిన్ అవుతాయి, మెచ్యూర్ అవ్వడం బిగిన్ అవుతుంది. అడాలసెన్స్లో దీన్ని మనము ప్యూబర్టీ అని అంటాం. The rate of general body begins to slow down and the reproductive tissues begin to mature. This period is commonly known as reproduction. Puberty. Prostate gland, single large surrounds. Vast difference. It is a long tubular structure that carries sperms to seminal vessels and stores sperm. Urethra. Urethra is a common passage for both sperms and urine. It never carries both of them at the same time. Penis. These penis transfer sperms to female part of vagina. Sperms are tiny and motile bodies that pass through the female reproductive tract. Accessory reproductive glands. Seminal vessels. Seminal vessels are present between rectum and urinary bladder, which secrete mucus and alkaline fluid called fructose, which help the sperm to swim. Movement of the sperms. Prostate glands. Prostate gland. Secrete single large surrounds urethra. Secrete milky fluid into urethra that helps the sperm to swim. ఇది కాపర్ ప్లాన్ లేదు కదా మనం అడగడు లేదు అసలు. ఉంది ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు కాపర్ ప్లాన్ ఒకసారి చూసుకోండి. On pair very small present at the both sides of urethra secrete mucus to lubricate the end of. వేరే చాప్టర్లో వస్తుంది కాపర్ ప్లాన్.
అసలు లేదు మ్యామ్. Very small, present at both sides of urethra, secrete mucus to replicate the end of penis. Secrete alkaline fluid that neutralizes the acids from urine. It secretes mucus and to neutralize the acids from the urine. ఓకే, ఫీమేల్ చూసుకోండి. Female diagram అడుగుతున్నాను. మామూలుగా ఇలా వేసుకో, ఇలా వేసుకో. ఓకే, ఈ లైనింగ్ వేసిన తర్వాత ఇలా కిందికి తీసుకోండి. అది ఇట్లా ఈ షేప్లో తీసుకురా, ఇట్లా కొంచెం వచ్చి ఇట్లా తీసుకురా. ఓకేనా, తీసుకొని వచ్చి ఇలా వదిలే. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా, ఇక్కడికి దీనిపైన ఇలా తీసుకో. ఓకే, ఈ షేప్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇవ్వు, ఇలా ఇలా. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇది ఈ లైనింగ్ ఇవ్వండి. దీంట్లోకి ఓకే, ఈ మధ్యలో ఇంకా ఇక్కడ ఇంకా ఈ రెండు ఉండే దగ్గర ఈ ఎగ్ ఇలాగా అటాచ్ అయినట్టు దీన్ని పట్టుకున్నాం. ఒకసారి నువ్వే ఫస్ట్ ఈ అవుట్లైన్ వేసుకున్నాను, ఇది వేసి అలా డైరెక్ట్ వెళ్ళకూడదు, అంత థిక్గా పట్టుకోవద్దు పెన్సిల్. లైట్ వేద్దామనుకున్నాను. అటుపక్కన కూడా అలాగే, అలా రాకూడదు, వెంటనే అక్కడ రాకూడదు. ఇప్పుడు కొంచెం ఇటుగా ఇలా లోపలికి వచ్చి ఇలా ఇలా ఇది ఇలా లాంగ్ కొంచెం తీసుకెళ్ళి అలా వేయాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడే నువ్వు ఇది దీన్ని ఇటు వరకు ఇంత డిస్టెన్స్లో తీసుకొచ్చి దీన్ని మళ్ళీ ఇలా తీసుకెళ్ళాలి, దీన్ని మళ్ళీ ఇలా తీసుకెళ్ళి ఇలా ఉండాలి. నువ్వు అక్కడే డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నావు, షేప్ అవుతుంది. మామూలుగా లైనింగ్ లాగా వేసేసి ఏ షేప్ వస్తుంది చూడు, మామూలుగా ఈ షేప్ ఇట్లా రావాలి, ఇట్లా రావాలి కదా. ఈ షేప్ వచ్చి ఇలా రావాలి, ఇలా 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 ఏదో పువ్వు వస్తున్నట్టు.
దీంట్లో అంతలా ఉండదు. పార్ట్స్ సర్వెక్స్, యుటెరస్, యూటీరస్, ఓవరీ, ఓవిడా or fallopian tube. 1 2 3 4 5 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు. Present in the lower abdominal cavity near kidney, they are primary sex organs and perform two functions: production of female gamete, production of sex hormone. Ovary has two functions: production of female sex hormone and production of female gamete, egg ova. Formation of ova begins in female fetus before birth. Mature ovary contains large numbers of paired tubes originating from uterus on either side extend up to ovary of the reproductive sites. Uterus. Single inverted pear-shaped muscular structure present in the pelvic cavity. Development of fetus occur inside it, hence it is called womb. Lower part of uterus is called cervix, which leads into vagina. Lower part is cervix, which leads into vagina. About 7 to 10 centimeters long tube where penis discharges sperms. Vaginal acts as a passage for menstrual flow and also acts as a birth canal maturation. What is ovaries? Ovaries are present near kidneys. They produce lower abdominal cavity near kidney. Lower abdominal cavity near kidney. They produce female gametes, egg ova, and female hormone.